Heaven has horses. The night was not just snowy, but a blizzard. Jenny, a very old woman, was driving on a curvy mountain road and slid off down a steep ravine. She was shaken but unhurt, saved by her seatbelt and the 6 feet of snow that cushioned her landing at the bottom. Even though the car had settled mostly level and upright, she knew she was in big trouble. She'd never gotten a cell phone, her rotary dial worked just fine, and she hadn't told anyone where she was going. Jenny figured she'd be warm enough for a while, but only a while since the blizzard was intensifying and the temperature plummeting. You might think that this very old woman would be scared silly, panicked even. But no, she had some hope that she'd be discovered before it was too late, but she also knew that her tire tracks would soon disappear and she and her vehicle would be enveloped in drifting snow out of sight from the road above. In spite of this reality, she was wonderfully calm. As a believer in Jesus, she was ready to go. She'd seen and done everything she wanted to do in her many years on Earth. Best of all, she had a wonderful family, children, grandchildren, great-grandchildren. And she'd enjoyed robust health and was spunky to this very day. That was her only concern now, how they'd feel, especially if she wasn't found until spring. Those thoughts faded away as she started to feel the pitiless cold seeping in. After a couple of hours, the chill that had become unbearable began to morph into the feeling of a warm fuzzy blanket being wrapped around her. She felt so cozy and warm that she never wanted the lovely sensation to end. Suddenly, an extremely handsome young man was opening the car door and asked if he could get in and sit with her a minute. Of course she said yes. Without knowing how she knew, she just knew who he was, her guardian angel. He said, "My name is Gabe and I'm here to take you somewhere very special. You know what I mean, right?" He had beautiful longish silver hair, a dazzling smile, a deep dimple in one cheek, and very large wings that he somehow managed to neatly fold around himself in the passenger seat of her '98 Ford Bronco. "I love this Bronco," he said, looking around the interior and tapping the evergreen tree air freshener on the rearview mirror to make it spin. "And your very first car was a Ford Mustang. Broncos, Mustangs, you've always loved horsey things." "Oh yes," she agreed. He continued. "Remember when Cheyenne slipped on the ice on a hill and rolled over you, and you never felt a thing and were completely unhurt? Oh my, how could I ever forget that? I knew something supernatural had just happened. Wait, was that?" His hazel eyes twinkled. "Yup, yours truly. Someone had to do the heavy lifting." Cheyenne, her beautiful and spirited Appaloosa mare. She'd been Jenny's constant companion as a child and young adult. But then one day Cheyenne died, as horses always do. She'd wept and grieved so long that she was afraid her broken heart would never heal. And it never had, completely. After an hour or more of delightful chit-chat and reminiscing, which seemed like mere seconds, Gabe took her hand. "If you're ready." "But, wait, you've always been there to get me out of sticky situations in the past. Why not this one?" she asked. "Well," he said matter-of-factly, "remember how you've always told your friends and family that you wanted to go out with a bang, as long as it's quick and painless, rather than die of old age in a nursing home? Something really over the top like being eaten by a cougar while hiking in Utah? By the way, the good Lord sent me to save you from that one too. You were still young and would have missed out on the wonderful family He's blessed you with. At this point in time, this appears to be your perfect scenario, buried in a snowdrift down a ravine during a Colorado blizzard, at night. Unless you'd prefer to wait for something even more dramatic?" he teased. "Oh, well, when you put it that way it does sound pretty perfect. Better than something ugly and bloody. But my family, they'll be so upset." "Don't worry." Thiên đàng có ngựa đêm không chỉ là tuyết mà là một trận bão tuyết. Jenny, một phụ nữ rất già, đang lái xe trên một con đường núi cong và trượt xuống một khe núi dốc. Cô bị rung chuyển nhưng không bị tổn thương, được cứu bởi dây an toàn và tuyết dày 6 feet đã đệm cho cô hạ cánh ở phía dưới. Mặc dù chiếc xe đã ổn định chủ yếu bằng phẳng và thẳng đứng, cô biết mình đang gặp rắc rối lớn.
Cô không bao giờ nhận được một chiếc điện thoại di động, đồng hồ quay của cô hoạt động tốt và cô đã không nói cho ai biết cô đang đi đâu. Jenny nghĩ rằng cô ấy sẽ đủ ấm trong một thời gian, nhưng chỉ một thời gian kể từ khi bão tuyết tăng lên và nhiệt độ giảm mạnh. Bạn có thể nghĩ rằng người phụ nữ rất già này sẽ sợ hãi ngớ ngẩn, thậm chí hoảng sợ. Nhưng không, cô đã hy vọng rằng cô sẽ được phát hiện trước khi quá muộn, nhưng cô cũng biết rằng dấu vết lốp xe của mình sẽ sớm biến mất và cô và chiếc xe của cô sẽ bị bao bọc trong tuyết trôi ra ngoài tầm nhìn từ con đường phía trên. Mặc dù thực tế này, cô đã bình tĩnh tuyệt vời. Là một người tin Chúa Jesus, bà đã sẵn sàng để đi. Cô đã nhìn thấy và làm tất cả những gì cô muốn làm trong nhiều năm trên trái đất của mình. Hay nhất là cô đã có một gia đình tuyệt vời, con cái cháu lớn. Và cô ấy rất thích sức khỏe mạnh mẽ và vẫn còn bừa bãi cho đến tận ngày nay. Đó là mối quan tâm duy nhất của cô bây giờ, họ sẽ cảm thấy thế nào, đặc biệt là nếu cô ấy không được tìm thấy cho đến mùa xuân. Những suy nghĩ đó biến mất khi cô bắt đầu cảm thấy lạnh lùng thấm vào. Sau vài giờ cái lạnh trở nên không thể chịu nổi bắt đầu biến thành cảm giác của một tấm chăn mờ ấm áp đang được quấn quanh cô. Cô cảm thấy ấm cúng và ấm áp đến nỗi cô không bao giờ muốn cảm giác đáng yêu kết thúc. Đột nhiên, một chàng trai trẻ cực kỳ đẹp trai đang mở cửa xe và hỏi liệu anh có thể vào và ngồi với cô một phút. Tất nhiên là cô ấy đồng ý, không biết làm thế nào cô biết, cô chỉ biết ông là ai, thiên thần hộ mệnh của cô ấy. Anh ta nói, tên tôi là Gabe và tôi ở đây để đưa anh đến một nơi rất đặc biệt. Anh hiểu ý tôi mà, phải không? Ông có mái tóc bạc dài đẹp, một nụ cười rực rỡ, một lúm đồng tiền sâu trong một má, và đôi cánh rất lớn mà bằng cách nào đó ông xoay sở gọn gàng quanh mình trong ghế hành khách của chiếc Ford Bronco năm 98 của cô. Tôi thích chiếc Bronco này, ông nói, nhìn xung quanh nội thất và khai thác chất làm mát không khí cây thường xanh trên gương chiếu hậu để làm cho nó quay. Và chiếc xe đầu tiên của bạn là một chiếc Ford Mustang. Bronco Rear mạnh, bạn luôn yêu thích những thứ ngựa. Ồ vâng, cô đồng ý, ông ấy tiếp tục. Còn nhớ khi Cheyenne trượt trên băng trên một ngọn đồi và lăn qua bạn, và bạn không bao giờ cảm thấy gì và hoàn toàn không bị tổn thương. Ôi trời ơi, làm sao tôi có thể quên điều đó? Tôi biết điều gì đó siêu nhiên vừa xảy ra. Đợi đã, có phải vậy? Đôi mắt phì của anh ta lấp lánh. Đúng là của anh. Ai đó đã phải làm việc nặng nề. Cheyenne, con ngựa cái Appaloosa xinh đẹp và tinh thần của nó. Cô ấy là bạn đồng hành thường xuyên của Jenny khi còn nhỏ và là người lớn trẻ. Nhưng rồi một ngày Cheyenne chết như những con ngựa luôn làm. Cô đã khóc và đau buồn quá lâu đến nỗi sợ trái tim tan vỡ của mình sẽ không bao giờ lành. Và nó chưa bao giờ có, hoàn toàn. Sau 1 giờ hay hơn trò chuyện thú vị và hồi tưởng, có vẻ như chỉ vài giây, Gabe nắm tay cô ấy, nếu bạn đã sẵn sàng, nhưng, chờ đã, anh luôn ở đó để giúp tôi thoát khỏi những tình huống khó khăn trong quá khứ, tại sao không phải là tình huống này, cô ấy hỏi. Vâng, ông nói thật sự, hãy nhớ làm thế nào bạn luôn nói với bạn bè và gia đình rằng bạn muốn ra ngoài với một tiếng nổ miễn là nó nhanh chóng và không đau đớn hơn là chết vì tuổi già trong một viện dưỡng lão. Một cái gì đó thực sự trên đỉnh như bị một cougar ăn trong khi đi bộ đường dài ở Utah. Nhân tiện, Chúa nhân từ sai tôi đến để cứu anh chị em khỏi người đó, anh chị em vẫn còn trẻ và sẽ bỏ lỡ gia đình tuyệt vời mà Ngài đã ban phước cho anh chị em. Vào thời điểm này, đây dường như là cảnh quan hoàn hảo của bạn, chôn trong một bãi tuyết xuống một khe núi trong một trận bão tuyết Colorado vào ban đêm. Trừ khi bạn muốn chờ đợi một cái gì đó thậm chí còn kịch tính hơn. Hắn trêu chọc, khi bạn nói theo cách đó, nó nghe có vẻ khá hoàn hảo. Tốt hơn là thứ xấu xí và đẫm máu, nhưng gia đình tôi, họ sẽ rất buồn.